come back. Yesterday, after the opposition has failed to meet IG Kansha, they headed straight to CBD where they announced that they're going to have a protest on Friday. Leo tumetoka pale kwa IG Kansha na malalamisho yetu yalikuwa mawili. Ya kwanza, tunataka wale polisi ambao walitaka kuua watoto na wamama katika kanisa wakamatwe. Jambo la pili, tukaambia IG tunataka wale polisi ambao waliua Gen Z wetu mwaka uliopita na ile mwaka ya 2024 wakamatwe. Na IG Kansha amejifanya yeye ni mwerevu. Leo vile tumefika huko amekimbia. Yule DIG Lagat pia akakimbia. Yule DIG Masengeli wakakimbia. Sisi tumetangaza kwamba on Friday tunaenda kuleta wananchi wote, sio wa Nairobi peke yake, wa Kakamega, wa Kisumu, wa Nakuru, wa Mombasa. Tunataka tuingie pale tusemezane na huyo IG Kansha mundu humundu. Muko tayari jameni? Na mnajua And guys, in case this is your first time coming across us, kindly please consider subscribing to this channel. That is the only way you'll support Mkuu Politics. And now guys, there is one thing that we should also stand and fight for it. The use of police to manage politics. We have seen to our neighboring countries what has really happened. I'm not mentioning them, but opposition hawakwa with any space to do even a rally. And we are gearing into an election phase. We are gearing into a campaign phase. And if these things is not stopped as early as now, the President William Samoei Ruto is going to use it to manage the 2027 general election. And as opposition has announced that, let's meet at the CBD Jogo House to meet Kansha head on, Mondo Homondo. Let's do that. Because when we sit down as young people and allowing police to now start to manage politics, it will be something very difficult for us even to have expression. Hata mtu kama mimi kuongea tu hivi itakuwa ngumu sana. Sasa the freedom of speech, the freedom of association will be now infringed. Utakuwa unachukuliwa tu na Subaru, wewe unaenda na nothing will happen kwa sababu now we have normalized it na tumeikubali to be part of our livelihood as we now move into the murky situation of the politics of this nation the way it is. It is now our time. Let's support the loyal opposition so that whatever they are fighting for is good too for their own benefit, but for the benefit of me and you as the common mwananchi. And the blunder what this government is doing, they have assumed that demonstration that the opposition has called. And even Maraga is willing to join that camp only to fight for police brutality and police engagement in political issues. Just check. Is it yesterday or the day before? We saw the tear gassing in Kitengela. What was the cause? Those people were having a peaceful meeting. There was no cause whatsoever. There was no breach of peace whatsoever. The government has just panicked, and that tells you what is happening. I stand firmly with the united opposition in condemning the tear gassing of gatherings, the tear gassing particularly of churches. Today, I know the leaders of united opposition are going to the IG's office to demand prosecution because nothing has been done of those who were involved in the tear gassing of the church. I would have actually joined them in Nairobi, and I had said that if they are going to hold any demonstrations, I would join them. I would have loved to join them in going to the IG's office and demand the prosecution of those people. And what I know, that day
Friday it's going to be run and down police with the mwananchi, kwa sababu Kenyans are the people who love to go for protest. Hata mwingine anasema hata singekuwa kesho, yeah, they're just willing, ready to go for protest, and the government wameona like these people nothing chenye watafanya. But let's wait and see how things is going to unfold. What is your thought, guys? Drop it in the comment section. I'll be doing my best to read it and giving you a response. And with that, guys, peace and kuwa umeua watoto kanisani, tukafikiria umebadilika, kumbe ilikuwa ni fisi amevaa ngozi ya kondoo, si ndio? Alikuja na Biblia akatudanganya, mwathani agoshwo gaine mwega na hinde ciothe. Ni muongo si muongo? Ni muongo si muongo? Si alitudanganya na Biblia? Sasa tumekujua, sisi tumekuelewa, tutakukimbiza kama baisikeli ya kuibiwa. Harambe! Wewe William Ruto, hapana tesa watu ya Mlima Kenya kwa sababu mmekukataa. Sisi kura ni yetu, tutapatia ile mtu tunataka. Tukiamua tutapea Kalonzo, atadu. Si tunaweza peana party tunataka? Na mkiamua mpere Giji atadu. Wewe Kasongo unatubeba ufala. Mimi ninakwambia watu wetu, pahali nilifanya makosa na msamehe mimi. Nikulete huyu Kasongo mlimani, na kulete huyu Sakaja. Watu wetu naomba mnisamehe. Mimi sikuwa namjua, alinidanganya na Biblia. Naomba msamaha watu ya nyumbani. Naomba msamaha watu ya nyumbani. Naomba msamaha watu ya nyumbani. Harambe! Harambe! Pahali alinichanganya na sikuwa najua. Ni kwenda harusi na gari ya mtu mwingine. Tukafika mtoni akatuambia tushuke. Tumeamua tena miaka enda miaka rudi, hatutaenda harusi na gari ya mtu mwingine. Tumetengeneza gari yetu, chama chetu cha DC. Wacha nione watu ya DCP, watu ya DCP, watu ya DCP. Unajua hapo ndio alituchenga. Huyu Raila Odinga marehemu hakupata nafasi kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, lakini alikuwa na chama iko na nguvu na watu wazuri. Aliingia kwa serikali zote. Sisi tulienda hasara kufuata Ruto bila kufikiria, akatudanganya, tukaenda na chama yake. Hii wabunge wetu wote wamenunuliwa, ni watu cheap, wanatuletea maharagwe na baya hivi. Hata nasikia wazee wakikula hiyo maharagwe transformers zimezimika. Nyinyi wazee msikule hii maharagwe, transformer italeta shida. Harambe! Ya mwisho nimeona wanajaribu kupindua debate. Ati Kidiki atatolewa deputy president, sijui wekwe Oburu, sijui wekwe na Kasongo. Wacha nikwambie, sisi hatuna haja nani atakuwa deputy wako. Kazi yetu ni kufukuza wewe Kasongo uende nyumbani. Hata ukiweka hiyo Soprano utaenda wapi? Ukiweka Oburu Odinga utaenda wapi? Ukiweka Wanga utaenda wapi? We are not interested in who is your running mate. It does not matter kwa sababu wewe unaenda nyumbani. Si ndio? Nimeona hii wajumbe wa mlima wakilia. Hatutaki kiti ya deputy president itoke mlimani. Hiyo ni kiti yetu. Nyinyi waheshimiwa, mliuza roho zenu kwa William Ruto. Mlikuwa na kiti ya deputy president elected by the people. Mwanaume kamili alikuwa anaangalia Ruto kwa macho, anamwambia haiwezekani. Mkakuja mkafukuza yeye, mkaweka robot. Ni robot si robot? Hii Soprano ni robot si robot? Unajua yeye Ruto anamchezea kama mtoto. Anamwambia wewe Soprano. Yes sir. Wewe Soprano. Wewe Soprano. Chukua hii maharagwe. Pelekea Wakikuyu. Wakule. Transformer ikitaka kusimika isimike. Huyu mtu ni bure si bure? Ni robot si robot? Hatuna haja William Ruto. Nimekwambia jana, hata ukichukua Gekoyo na Mombi, uwafufue Gekoyo na Mombi, Gekoyo akuwe deputy president na Mombi akuwe prime cabinet secretary, tugali tutapeleka wewe nyumbani. Nimemwambia wewe Soprano,
Na wewe Kasongo, hata ukifufua Field Marshal Dedan Kimathi akuwe mkuu wa majeshi ya Kenya, utaenda nyumbani. Nimemwambia Kasongo, hata ukifufua General China akuwe Inspector General wa Police, utaenda wapi? Hata ukifufua James Kanyotu akuwe mkurugenzi wa National Intelligence Service, utaenda wapi? Hata nimemwambia Kasongo, ukifufua wale wasichana 9 wa Gikuyu na Mombi, uwapatie mawaziri, Wangare, Washera, Wamboi, Waithiegeni na hawa wasichana 9 ya And with that, guys, thank you for choosing Kenya Political Brief as your primary news platform, more so on politics. Kindly please share this video to a friend. If politics is your passion, this is the place you really wish to be. Kindly subscribe. Bye bye.